හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි අපි සංගීති සූත්‍රය සාකච්ඡා කරමු හිටියේ ඒ යටතේ අපි කරුණු රාශියක් එක යටතේ එන කරුණු දෙක යටතේ එන කරුණු ආදී වශයෙන් මේ සාකච්ඡා කළා. දැන් අද අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ මුට්ට සච්ඡංච අසම්පජඤ්ඤංච කියන සීමුලා බව සහ නුවණ නැතිකම කියන කාරණා දෙක තමයි අද යෙදිලා තියෙන්නේ. Sarane, everybody, with the permission of the Sangha, we are going to continue our reading of Digha Nikaya. The long discourse is Sutta 33, Sangiti, or the chanting together. So, whenever Sariputta started teaching them or telling the monks these groups of things by one and by two, so we are roughly in the middle of the two things, and the ones that we start this today is number 17, and that is muddled sati, or lack of mindfulness and lack of comprehension. ඒ කියන්නේ ලොකු මේ විස්තරයක් නෑ. සතිය කියන කාරණා විස්තර කළා. ඒ කරුණු නැති බව තමයි මුට්ටස්සති කියලා කියන්නේ කියලා කියනවා. So here the muddled mindfulness means not being mindful, and other than that there is not too much explanation given. ඊගාසේ අසම්පජඤ්ඤ ගැන කියලා තියෙන්නේ අඥාන අදස්සන අවිජ්ජා මෝහ අකුසල මූලං ආදී වශයෙන් අවිද්‍යාවේ කියපු දේවල් වලට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේවල් ටික තමයි මේ අසම්පජඤ්ඤ කියන්නේ. ඒ වගේම සති සම්පජඤ්ඤ කියන්නේ සති කියන්නේ සතියමයි, සම්පජඤ්ඤ කියන්නේ ඥානය. ඊගාව යුගලයේ සති සම්පජඤ්ඤ. So the next two is sati and clear comprehension. We just had an objection here. We realized that it's written in Pali, mutta satchancha, not sati, satchancha. Yeah, sorry. So does it mean lack of mindfulness, or is it connected with truth? No, mutta satcha is Mutta sati. Yeah, Sati. so okay, Why is not written as sati but satcha? It is, I think, kind of grammatical. omission. Yes, grammar. According to grammar, it is correct. So, but they are like, even the next couple says sati and sampajanya. Yeah. So It's not. and so the first one, even though the wording seems to be like muddled truth, it is actually what is meant is muddled sati and lack of clear comprehension, and the next pair is sati and clear comprehension. Now, if you study the Pali grammar, then you will understand why mutta sati become mutta satcha. These are grammatical things. ඊට පස්සේ ඊගා එක ඉන්ද්‍රියසු බුත්තද්වාරතා භෝජනේ අමත්තඤ්ඤුතා. දැන් හැමතිස්සෙම අකුසල දෙකකුයි කුසල දෙකකුයි තමයි තියෙන්නේ. දැන් එතකොට ඉන්ද්‍රියන්හි අසංවරතාවය කියන්නේ ඉන්ද්‍රියන් රැකගත්තේ නැති බව සහ භෝජනයේ ප්‍රමාණය නොදන්න බව කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඊගාව දෙක තියෙනවා ඉන්ද්‍රියන් රැකගත්ත බව සහ භෝජනයේ පමණ දන්නා බව කියලා. ඒ හතර මේ එකට එකට සම්බන්ධයි. So then very often when the pair is kind of negative, two negative things, the following pair is the positive one. So the next 2 and 2 is Indriyesu agutta dvarata is not guarding the sense doors, and bhojane amattanyutta, so not knowing the measure or not being moderate in about food. And then the next two is the opposite qualities, that is guarding of the sense doors as well as being moderation, like having moderation about eating. දැන් මේ දේවල් බැලුවනකොට මේ ලිස්ට් එකක් වචන ලිස්ට් එකක් වගේ වුණාට මේ හැම එකක්ම භාවනාවට උපකාර වන ධර්ම. භාවනා කරන කෙනෙක් ගාව
මේ ගැන දැනුමක් තියෙන්න ඕන. ඒකින්ද තමයි මේ ඔක්කොම මේ ලිස්ට් කරලා දේශනා කරලා තියෙන්නේ. So if you look at it as a list, I would paraphrase it is like we have shopping list. So this is like a list that is good for somebody that wants to meditate, and it's good to know these things. ඒතර ඉන්ද්‍රියන්හි අගුත්තද්වාරතා කියන්නේ ඉන්ද්‍රියන් ගෝපනය කරගත්තේ නැති බව, ඉන්ද්‍රියන් පාලනය කරගත්තේ නැති බව කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මෙහි ඇතම් කෙනෙක් ඇස් වලින් රූප බලලා නිමිත්තක් ගාහි හෝති ආදි වශයෙන්. يعني නිමිති ගන්නවා, අනුප්‍යංජන වශයෙන් ගන්නවා, ලෝභ දෝෂ ඇති වෙන විදිහට ඉන්ද්‍රියන් පරිහරණය කරනවා. ඒක තමයි ඉන්ද්‍රියන් රැකගත්තේ නැති බව. එහෙම නැත්නම් ඉන්ද්‍රියන්හි අගුත්වද්වාරතා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඉන්ද්‍රියන්හි ගුත්තද්වාරතා කියලා කියන්නේ මෙහි ඇතම් කෙනෙක් ඇස් වලින් රූප බලලා නිමිති වශයෙන් ගන්න, අනුභ්‍යංජන වශයෙන් ගන්න, ඒ ඇහැට පේන රූප පිළිබඳව ලෝභ දෝෂ ඇති නොවන විදිහට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි කනෙන් අහන ශබ්ද, නහයෙන් දැනගන්න ගඳ සුවඳ, දිවෙන් දැනගන්න රස, කයින් දැනගන්න ස්පර්ශ සහ මනසින් දැනගන්න ධම්ම කියන ඒ හැම දෙයක් ගැනම ඔය කියාපු ආකාර දෙකෙන් කටයුතු කරන එක තමයි ඉන්ද්‍රිය සංවරය සහ ඉන්ද්‍රිය අසංවරය කියන්නේ. So the first word here, indriya, refers to the sense faculties, eye, ear, like nose, tongue, body, and mind. So the not guarding of the sense doors means that the explanation is basically taken from some of the suttas where the Buddha himself talks about this. So if when meeting an object of the eye door or ear door and so on, you get stuck or carried away, or you carry the object away because of kind of latching onto the main characteristic or the secondary characteristic, then you get carried away by greediness, aversion, or delusion. So that is the non-guarding of the sense. But when you experience or meet with the idol object and so on, and you don't latch on either the main characteristic or the secondary characteristic with any greediness, aversion, or delusion, that is what is considered the guarding of the sense doors. විනීතහඳුර කියනකොට කියන main characteristics ආදී වශයෙන් ඒකේ මොකක්ද අදහස් කරන්නේ? So now what should be the Pali words are nimitta and vyanjana for the main characteristic and secondary characteristic. What should be considered as the main characteristic there? ඒ කියන්නේ main characteristics කියන්නේ ඒක නිමිත්තක් ගාහි හොති කියන්නේ මේ ස්ත්‍රියක් මේ පුරුෂයෙක් ආදී වශයෙන් ප්‍රධාන රාමුව ගන්න එක. අනුව්‍යංජනක් ගාහි හොති කියන්නේ මෙයාගේ ඇස් දෙක ලස්සනයි, කන් දෙක ලස්සනයි, තොල් දෙක ලස්සනයි, ඇඟිලි ලස්සනයි ආදී පොඩි අංග ගන්න එක තමයි අනුව්‍යංජනක් ගාහි හොති. So explanations like this, the main characteristic is if we take a side, this is a guy or this is a lady, that's the main characteristic. And then the secondary characteristics, some translate, I think, calls them features of the object. So like beautiful eyes and hair and things like that, they are the secondary characteristics. එතකොට ඊගාවට භෝජනේ අමත්තඤ්ඤතාව කියන එක, භෝජනේ මාත්‍රාඥ දන්නේ නැති බව කියන එක පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. මෙහි ඇතම් කෙනෙක් නුවණින් සිහි කරන්නේ නැතුව ආහාරය පිළිබඳ නුවණින් සිහි කරන්නේ නැතුව ජවය පිණිස, මදය පිණිස, ශරීරය හැඩ කිරීම පිණිස, ශරීරය උපමට්ටම් කිරීම පිණිස ආහාර ගන්නවා. ඒ වගේම එහිලා අතෘප්තිමත් ප්‍රමාණය දන්නේ නැහැ. ආන්නේ ගතිය තමයි භෝජනයේ අමත්තඤ්ඤතාව කියන්නේ. භෝජනයේ මාත්‍රාඥතාවය කියන්නේ ඒක අනිත් පැත්ත.
එයා නුවණින් සලකලා බලලා ආහාර ගන්නවා. මේ ආහාර ගන්නේ ජවය පිණිස, මදය පිණිස විනෝද වෙන්න, ඇඟ හැඩ කරන්න නෙවෙයි. මේ ජීවිතේ පවත්වගෙන යන්න, කුසගින්න නිවා ගන්න, බ්‍රහ්මචාරී ජීවිතයට උපකාර පිණිසයි ආහාර ගන්නේ කියලා හිතලා ආහාර ගන්නවා නම් ඒක භෝජනයේ මාත්‍රඥතාවය. So this moderation in eating, it literally means like knowing the measure about food. So not being moderate means if you know the reflections that are chanted we are supposedly when taking or partaking the food, reflecting wisely on that this is not just for fun, this is not for the enjoyment, this is not for beautification and so on. It is just to sustain the life and prevent the unpleasant feelings and as a help for the leading of the holy life, or that means like spiritual practice life. So if you eat without reflecting, without like knowing these things, just enjoying and so on, that's considered as the immoderation in eating. And the opposite, when you reflect and eat knowing these things, then it's the moderation. ඊගාට තියෙනවා පටිසංඛාන බලංච භාවනා බලංච. පටිසංඛාන බලය සහ භාවනා බලය කියලා එකක්. ඒකේ තියෙනවා නොනුවණින් සැලිය නොහැකි නුවණ කියන එක තමයි පටිසංඛාන බලය කියන එක සඳහන් කරලා. කියන්නේ නුවණ නැතිකමට පොළවන්න බැරි විදිහේ නුවණක් තියෙන. ඒ කියන්නේ මෝහයට නොසැලිය හැකි මොලයක් මේ නුවණක් තියෙනවා නම් ඒකට කියනවා පටිසංඛාන බලය කියලා. ඊට පස්සේ භාවනා බලය කියන්නේ භාවනා වැඩිම නිසා තහවුරු වෙච්ච බලයක් තියෙනවා නම් භාවනා වැඩිම නිසා නැත්නම් භාවනාවේ තියෙන බලගත් බව තමයි භාවනා බලය කියලා කියන්නේ. ඒක විස්තර කරලා තියෙනවා තව ටිකක් මම කියන්නම්. So the next couple is the power of reflection, patisankha bala, and the power of bhavana, the mental development. So the patisankha, what I didn't actually patisankhana balan means akampana jnana. Appatisankhaya akampana jnana. ඒ කියන්නේ මෝහයට සෙලවිය නොහැකි නුවණ කියලා කියන්න පුළුවන්. පටිසංඛාන බලය. What they call power of reflection is a kind of knowledge which prevents the mind from shaking or from being like influenced basically. ඒකේ ඒ කියන්නේ දැන් යම් කෙනෙක් ගාව නුවණ තියනවා නම් ඒ නුවණ එයා තුළ ඇති වෙන මෝහයකට සොලවන්න බැරි නම් අන්නේ මෝහයෙන් සෙලවිය නොහැකි තරමට ශක්තිමත් වෙච්ච නුවණ තමයි පටිසංඛාන බලය කියලා කියන්නේ. So this power of reflection is explained within our mind. The particular one kind of feature of wisdom or understanding prevents the mind from being moved by ignorance or delusion. So it is this particular feature or quality of understanding which is called the power of reflection. ඊට පස්සේ භාවනා බලය කියන්නේ භාවෙන් තස්ස උප්පන්න බලං. භාවනා කරන කෙනාගේ නම් වඩන කෙනාගේ භාවිතා කරන කෙනා තුල එහිලා ඇති වෙන බලයක් තියෙනවා. ඒක තමයි භාවනා බලය කියන්නේ. So the bhavana is another word for meditation. So here it's paraphrased by whatever power one achieves through the meditation or mental development, that is what is called the bhavana bala. ගැන අටුවාව කියන අත්තතෝ විරිය සම්බොජ්ජංග සීසේන සත්ත බොජ්ජංගා හොಂತಿ. වීරිය සම්බොජ්ජංගයේ කේන්ද්‍ර කරගත් මුල් කරගත් සප්ත බොජ්ජංග තමයි මෙතන භාවනා බලය කියලා අදහස් කරන්නේ.
So the commentary says, if you take the 7 factors of enlightenment, but you put as the root the energy or mental effort, then this is what is called the power of development. Because very often in the suttas, when the Buddha talks about bhavana, the development of the bojjhangas is mentioned, probably. දැන් තවදුරටත් කියනවා තත්ත කතමම් භාවනා බලං එහි භාවනා බලය අනු කුමක්ද So then what is meant by this power of bhavana or mental development? යා කුසලානං ධම්මානං ආසේවනා භාවනා බහුලී කම්මං ඉදං උච්චති භාවනා බලං සත්තපි බොජ්ජංගා භාවනා බලಂತಿ Whatever keeps associating with the wholesome within the practice, that is the power of the mental development, or in other words, also the 7 factors of enlightenment are also power of development. ඊට පස්සේ සති බලංච සමාධි බලංච කියන කාරණා තියෙනවා අසතිය අකම්පන වශයෙන් සතිය. ඒ කියන්නේ අසතියෙන් සැලවිය නොහැකි සතිය තමයි සති බලය කියලා කියන්නේ. සමාධි බලන්ති උද්දච්චේ අකම්පන වශයෙන් සමාධි. උද්දච්චයෙන් සැලෙන්නේ නැති සමාධිය තමයි සමාධි බලය කියලා කියන්නේ. So the number 22, the 2 things are the power of sati or mindfulness and the power of concentration, samadhi. So the explanation given is the kind of sati that is not moved or shaken by lack of mindfulness, that is called the power of sati. And the power of samadhi or concentration is the kind of concentration that is not in the same way shaken or influenced by restlessness. So is it the same as Samma Sati and Samma Samadhi? It is same, but you know there is one thing called Samma Sati and another thing called Sati Bala. So if you look at the 37 factors of enlightenment, there is a one thing called Sati Bala and another thing called Samma Sati. 5 powers and 5 faculties also there. Faculties also. So they are all 3 different, right? One is in development, one is fulfilled, and one is attainment. Yes, according to the function we named it. When there is Sati Bala, that Sati's function or duty is to be unshaken. But once you say Samma Sati, its duty is to function as the path factor. So Lokamdu usually when he talks about this, and it seems to agree with the explanation in the commentary, says at the level of the Indriya, before it becomes Bala, because you are paying attention to the object, the hindrances cannot enter your experience. But if there is a lack or failure of the noting, then they can get in still. But at the level of Bala, nothing really can enter at all, because now the mind has attained the power level. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ බල කියන වචනේ ගැන තියෙන්නේ ප්‍රතිපක්ෂ ධර්මයන්ගෙන් මැඩලිය නොහැකි ඌයේ බලයි කියලා. So the definition for the bala or power is the quality that prevents the good qualities to be influenced by the opposing unwholesome qualities. ඉන්ද්‍රිය ගැන කියන්නේ අධිපති භාවාර්ථයෙන් ඉන්ද්‍රියයි කියලා. So the word indriya is derived from something like ruler or master or something like that. So when the qualities became that's why they sometimes call them ability, because actually the expression is like the ruler is a ruler everywhere in the country. Even if it's not there, he's like the ruler everywhere. So his ability or
mastery that is given by that good qualities called the indriya level. ඔය දැන් ඒකට තේරෙන උදාහරණයක් කිව්වොත් දැන් රටක රජ කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා තමයි රටේ අධිපතිය. එයාට අනුව තමයි අනිත් ඔක්කොමලා වැඩ කරන්නේ. ආන්නේ වගේ තමයි ඉන්ද්‍රිය කියන්නේ. සති ඉන්ද්‍රිය තියෙන වෙලාවට සිතේ රජ්ජුරුව වගේ තමයි සති ඉන්ද්‍රිය. So if sati has achieved the level of indriya, it becomes like a ruler of the mind or a ruler of the experience. සති බලය කියලා කියන්නේ ඒ රටේ රජ්ජුරුවන්ව වෙන කිසි රජ කෙනෙක්ට වටපිට රටවල් වල රජ කෙනෙක්ට එයාව පරාද කරන්න බෑ. එයාව සොලවන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ තමයි සති බලය කියන්නේ. බලය කියන්නේ අන්න ඒ වගේ. So the bala is like the next level where it's like the king's rulership over the country cannot be taken or influenced by any other king. So Alkamus says at the bala level, even if you don't note particular something, the mind still does not get influenced. ඊට පස්සේ ඊගාව යුගලය සමතෝච විපස්සනාච සමතෝ සමාධි විපස්සනා සමතේ කියන්නේ සමාධිය විපස්සනා පඤ්ඤා සමතෝච තං ආකාරං ගහෙත්වා පුනප්පුන පවත්තේ තබ්බස්ස සමතස්ස නිමිත්ත වශයෙන් සමත නිමිත්ත හරි දැන් ඊගාවකට යන්න නැතුව කෙලින් කිව්වොත් සමතේ කියලා කියන්නේ සමාධිය කියන එක විපස්සනා කියලා කියන්නේ ප්‍රඥාව කියන එක. So the next two are calm or tranquility and insight, samatha and vipassana. So samatha means concentration and vipassana means basically wisdom. ඊගාව යුගලයේ සමත නිමිත්තංච පග්ගහ නිමිත්තංච කියලා යුගලයක් තියෙනවා. So next two are called the sign of tranquility, then grasping the sign. ඊළඟ සමතෝ තං ආකාරං ගහෙත්වා පුනප්පුන පවත්තේ තබ්බස්ස සමතස්ස නිමිත්ත වශයෙන් සමත නිමිත්ත. ඒ කියන්නේ සමතයට අදාළ ඒ නිමිත්ත අරගෙන නැවත නැවත භාවිතා කරන්නට ඕනේ. ආන්නේ අර්ථයෙන් ඒකට කියනවා සමත නිමිත්ත කියලා. Samatha or calm or tranquility, for that you need to grasp the object or the sign and again like apply yourself in order to like practice that. So that is what is called the sign of tranquility. ඊට පස්සේ දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් ඔය මේ පරිකර්ම නිමිත්ත, උග්ඝහ නිමිත්ත, පටිභාග නිමිත්තක ගතියිනේ. අන්න ඒවා තමයි සමත නිමිති කියලා කියන්නේ. So in other places there is this explanation of the I don't know what they call them as it's like preparation sign and a reflective sign and what is the last one? උග්ඝහ නිමිත්ත, පටිභාග නිමිත්ත, පරිකර්ම නිමිත්ත, උග්ඝහ නිමිත්ත, පටිභාග නිමිත්ත, Yes, ප්‍රතිභාග. so it's like a preparation sign, acquired sign, and then the reflection sign, something like that. Or this last one is sometimes called counter image sign. ඊට පස්සේ පග්ගහෝ විරියක්. දැන් එතන තිබුණ යුගලයේ තිබුණා සමත නිමිත්තංච පග්ගහ නිමිත්තංච කියලා වචන දෙකක්. පග්ගහ කියන වචනයෙන් අදහස් කරන්නේ වීරිය. වීරිය කියන එක. So then the second item in the list that goes together with the sign of tranquility, here is this translated like grasping the sign, but it seems to be wrong because normally the word paggaha has to do with effort, like sustaining something. So here the nimitta means like kind of practice as the characteristic of sustaining or being energetic. දැන් නෑ වීරියට අදාළ නිමිත්තක් තියෙනවා. වීරිය කියන්නේ මෙන්න මේකයි කියලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ආන්නේ නිමිත්ත තමයි පග්ගහ නිමිත්ත කියලා කියන්නේ. So here
it's the characteristic or character of mental effort or energy that is meant here by the Bhagavata. දැන් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් කම්මැලිකම කියන්නේ මොකක්ද කියලා, නිදිමත කියන්නේ මොකක්ද කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒකට අදාළ යම්කිසි සංඥාවක් තියෙනවානේ. ආන්නේ වගේ වීරියට අදාළ සංඥාවක්. So like you can understand the character of laziness, or like if you understand somebody is lazy, there is a kind of particular characteristic or character that makes you understand it as laziness being present. So this is similar situation for energy or mental effort. දැන් වෙන එක්කෙනෙක් නෙවෙයි. වෙන එක්කෙනෙක් කම්මැලි නෙවෙයි. තමන් කම්මැලි වෙච්ච වෙලාවට තම දන්නවනේ දැන් කම්මැලිකම කියන්නේ මේකයි කියලා. This is about one's own practice, not about outside. ඉතින් අනිත් අය ගැනත් ඒ අනුව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් මට කම්මැලි වෙලාවට මම මෙහෙම වැටිලා ඉන්නවා නම් අනිත් අය එහෙම වැටිලා ඉන්නේ එයාට කම්මැලි වෙලාවට තමයි කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊගායක සීල විපatti දිට්ඨි විපatti කියන යුගලේ. So the next pair is, I don't know if pair, but the next two things is we skipped Paggaho and Avikhepo. There is Avikhepa we did not so the next pair is, or next two things is Paggaha and Avikhepa, here called exertion and non-distraction. දැන් මේ අවික්කේප කියලා කියන්නේ ඇත්තෙම වික්ෂිප්ත නැති බව. දැන් සිංහලෙන් කිව්වොත් වික්ෂිප්ත නැති බව, එකම බව කියන එක තමයි අවික්කේපය කියලා කියන්නේ. So other word for Avikhepa might be like non-scatteredness. ඔව්. ඒ කියන්නේ සමාධිය කියන එකම තමයි. So it's basically another word for samadhi or concentration. ඊගාවට අපි යම් සීල විපත්තිය සහ දිට්ඨි So විපත්තිය then කියන්නේ. the next one is the Sila Sampada and Ditti Sampada. Before that, Sila Vipatti, Ditti Vipatti, Sila Sampada, Ditti Sampada. Oh, so they have wrong. Okay. Because here they have them in the other order. So if that's the case, so anyway, so they are like the 2 and 2. So they are attainment of, like kind of, but is like corruption of virtue and corruption of view, and attainment of virtue and attainment of view. Oh, But in one book it's this way, and in the other book it's the other way around. But they are these 2 and 2 are there. එතකොට සීල විපත්තිය විස්තර කරලා තියෙන අටුවාවේ කායිකෝ වීතික්කමෝ, වාචසිකෝ වීතික්කමෝ, මානසිකෝ වීතික්කමෝ, සබ්බම්පි දුස්සීලයන් සීල විපatti. ඒවං උත්තෝ සීල විනාශකෝ අසංවරෝ. එහෙම නැත්නම් කායික වීතික්‍රමණය කියන එක කයින් ශික්ෂාපද බිඳීම, වචනයෙන් ශික්ෂාපද බිඳීම, මනස නැත්තම් කයින් වචනයෙන් ශික්ෂාපද බිඳීම කියන එක තමයි සීල විපatti කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් සීලය විනාශ කරන අසංවරයට තමයි සීල විපatti කියලා කියන්නේ. So it seems to me the words are derived from walking or moving, so it has, we can say it's like overstepping or like going wrong. So you are overstepping the morality. So in context of bodily activities and verbal activities, you like go beyond what the virtue is, or you can say going around. So like your bodily activities go wrong, or your speech goes wrong. That is what is the vipatti, or here he calls it like failure or corruption, or actually you can just think of like a breakage of your virtue. ඊට පස්සේ දිට්ඨි විපatti කියන්නේ නත්ති දින්න නත්තිටං ආදී වශයෙන් එන සම්මා දිට්ඨිය නැති කරන මිච්ඡා දිට්ඨියට තමයි දිට්ඨි විපatti කියලා කියන්නේ. So
in connection with this view going wrong or overstepping the like correct good view, the tenfold right view or wrong view scheme is mentioned. That is, there is this like worldly right kind of view that has the 10 points. Like there is given, there is offered, there is special offered, and there are results of good and bad actions. There is mother, there is father, there is this world, there is the next world. There are beings that are born spontaneously, meaning without mother and father, and there are ascetics and Brahmins who, after having properly practiced, realize this world and the next and teach it to others. So these 10 are considered as the worldly kind of right view. So what is considered is like breakage of view or corruption of view, or like the views going wrong, is when you start falling into opposites, like thinking that giving or generosity has no any special like significance. Looking after a mother and father, like you do it only if you want something, or if you are stupid. Like active disbelief in these 10 correct views is what is considered the view going wrong. ඊට පස්සේ ඊගාව විග්‍රහයත් ඒකටම සම්බන්ධයි. සීල විසුද්ධි, ditthi විසුද්ධි කියන එක. So the next two are purification. සීල විපatti, ditthi විපත්තිනේ කිව්වේ. ඊගාට තියෙන සීල සම්පදා, ditthi සම්පදා. ඒ කියන්නේ අර සීලයේ මේ විපත්තියක් නැති බව සහ ditthියේ විපත්තියක් නැති බව තමයි Sila Sampada, Ditthi Sampada. So the positive one here, I think we should correct it here, because normally in this sutta gives always first one the negative ones, no? So here it's the order is wrong. So probably first two are given the virtue going wrong and view going wrong, and the next two are attainment of virtue and attainment of view means if you are at the level where your virtue is the correct one and stays like that, or when your view you attain to the right view and stay there, that is what is called the attainment of virtue and view. Then you have purification. සීල විසුද්ධි, ditthi විසුද්ධි කියලා එකක් තියෙනවා. සීල විසුද්ධි කියලා කියන්නේ විසුද්ධින් පාපේතුන් සමත්තං සීල. ඒ කියන්නේ විසුද්ධියට පත්වීමට සමර්ථ සීලය. විසුද්ධිය කියලා නිවනටත් කියනවා. එතකොට නිවනට පත්වීමට සමත් එතන නිවනට පත් කිරීමට සමත් සීලය තමයි සීල විසුද්ධි කියලා කියන්නේ. What is samat? හැකි. So quality or ability? Ability. Yeah. Here you have to translate some more like quality. So the Visuddhi is here explained more as another word for Nibbana. So when the quality of your or ability, it means capability, but in English it sounds better if you say quality. When the quality of your virtue is such that it is like helping you towards the liberation, towards Nibbana, that is what is called the purification of virtue, and the same applies for views. So when your views in a good way, so that you are inclining or on the path to realizing Nibbana, then that is called the purification of being. ඔව් දැන් ඒක පැහැදිලි. සීල විසුද්ධිය කියන්නේ නිවනට පත් කළ හැකි විදිහේ පිරිසිදු සීලය. ditthi විසුද්ධිය කියලා කියන්නේ නිවනට පත් කළ හැකි විදිහේ පිරිසිදු ditthිය. So and if you take it as the not as like active stage, but as a kind of attainment, so you can say now your virtue is being purified, or you can say you have purified. That means you have like purified and reached the purified level. So most of them are like that. So once you have purified the virtue, that means your virtue gives you the ability or supports you
towards Nibbana. Likewise with view, once the view is purified, that kind of view supports you towards the realization of Nibbana. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ දිට්ඨි විසුද්ධි කෝපන යථා දිට්ඨිස්සච පදාන. දෘෂ්ටි විසුද්ධිය නිසා ඒ දෘෂ්ටියට අනුව පදන් වීරිය කිරීමයි. සංවේගෝච සංවේජනීයසු ඨානේසු සංවිග්ගස්සච යෝනිසෝ පදාන. සංවේග කළ යුතු අවස්ථාවේ සංවේගයට පැමිණිලා වීරිය කිරීමයි කියන මෙන්න මේ කරුණු දෙක ඊගාට තියෙනවා. So here they call it purity of view and the effort to attain it. Ditti visuddhi kopana yatha ditti sacha padanam. ඔව්. ඊගාට And the next one is samvegocha samvejanyesu tanesu samviggassa chayoniso padana. Being moved to a sense of urgency by what should move one and the systematic effort of one so moved. ඔව් දැන් මේ වීරිය කිරීමට පදනම් වෙන කරුණු දෙකක් තමයි මෙතන කියන්නේ. يعني දෘෂ්ටිය පිරිසිදු වීම නිසා මාර්ගය පෙනීම නිසා වීරිය කරනවා නිවන් අවබෝධ කරගන්න. ඒක. So the first two, these 2 and 2 have to do with the effort again, with the especially mental effort. So when you understand, so first one is the understanding about the purification of view, and for that you need to exert yourself, you need to be energetic, put forth the mental effort. So in order to get the purified view, so this is the first two things. ඒක කියවන්න හරියට දැන් මේක තියෙන්නේ දිට්ඨි විසුද්ධිය නිසා පදන් වීරිය කරනවා. ඒක එක කාරණයක්. ඊට පස්සේ සංවේගය ඇති කරගත යුතු අවස්ථාවේ සංයෝගය ඇති කරගෙන වීරිය කරනවා. ඒ තව කාරණාවක්. So the next two is sometimes you generate the mental effort or the striving because of samvega. That is samvega. It's difficult to put, but this basically means being moved, or sometimes they call it emotional. So there are things that should move one, or you should kind of get emotional and start doing something. So that's Samvega is not urgency. Yeah, they translate it as urgency, but the root of the word is being moved. Like oneself is moved. It's like you see something that like moves you to do something. So that the word urgency is good, but I think it's good to know it's from the word like vega is like speed or impulse, or so there are things that should cause this sense of urgency in you. So that's the first thing, is the sense of urgency, and that generated exertion when one needs things that are basis for generating the sense of urgency is the second thing. ඔව් නෑ ඒක මේ ගොඩක් සංකීර්ණ කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ එකක්. කෙනෙක්ට නිවන් මාර්ගයේ පැහැදිලිව පෙනීම නිසා එයා වීරිය කරනවා. So if we say it in a not so complicated way, somebody understands about Nibbana and then puts for the effort in order to attain Nibbana. ඊට පස්සේ තව කෙනෙක් ජීවිතයේ සිද්ධ වෙන කිසියම් කම්පනයක් නිසා නිවන් දකින්න වීරිය කරනවා. So that's the first one about the view, basically. So the second one is there are kind of emotionally charged occurrences in the life, and when those happen and that motivates your striving, that is the next two things. ඔව්. දැන් And සමහරව also here is yonisopadana is quite important. දිට්ඨි විසුද්ධි කෝපන යථා දිට්ඨිස්සච පදාන. No, it is
සංවේගෝච සංවේජනීයසු ඨානේසු සංවිග්ගස්සච යෝනිසෝ පදාන. Yes, so the yonisa I think is good there because sometimes when it's emotional you start kind of doing all kind of things but not in the yonisa way. So Yes. Anyway, if you try to attain nibbana, so there must be yoniso. yonisa means like wise. Yes. Wise. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි කම්පනයක් සිද්ධ වෙලා ඒ කම්පනය නිසා නුවණින් වීර්ය කරනවා. එහෙම කියනවා. So I knew one monk. So during the tsunami time, he has seen like many dead bodies and like a bloated pregnant lady with big stomach, and I was so seeing that he realized what I'm doing, I should be like become monk and practicing, so something like. Okay. ඊට පස්සේ ඊගාව දෙක අසන්තුට්ඨිතාච කුසලේසු ධම්මේසු අප්පටිවානිතාච පදානස්මි. ඒ කියන්නේ කුසල් දහමි අතෘප්තිකර බව සහ ප්‍රදාන් වීර්යයේ නොපසුබස්නා බව කියන තමයි සිංහලට පරිවර්තනය කරන්නේ. So the next one is somewhat in a way is funny and puzzling. So not being content with the wholesome or wholesome things and not shrinking from exertion. ඒ කියන්නේ අසන්තුට්ඨිතාච කුසලේසු ධම්මේසු කියලා කියන්නේ තමන් තුල තියෙන කුසල් දහම් මාදි කියලා හිතනවා. තව කුසල් උපදව ගන්න ඕනවම කියලා කුසල් දහම් පිළිබඳ අතෘප්තිමත් බවක් තියෙනවා. ඒ එක ගතිය. ඒ අප්පටිවානිතාච පදානස්මින් කියලා කියන්නේ මේ පදන් වීර්ය කිරීමේ නොපසුබස්නා බව. පසුබසින් නැතුව වීර්ය කරගෙන යනවා දිගටම. So the first one is a good quality, isn't it? Both are good. Both are good qualities. Even the first one says like not being satisfied with the wholesome means not the kind of layback attitude. Oh, now I have something good. So you should not just feel content and satisfied with just by having some wholesome. And the second one is, and again a kind of opposite of kind of laziness where you don't like cut the corners and put it all there. ඔව් දැන් කුසල් දහමේ අතෘප්තිමත් බව කියන එක ගොඩාක් විස්තර කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ කියන්නේ So the first one actually, if we get into it, we could get into a lengthy explanation what is meant by this being not satisfied or something like that with the wholesome. ඔව් දැන් තමන්ට යම් ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා නම් තව මදි මට ශ්‍රද්ධාව කියලා ශ්‍රද්ධාව වැඩි කරගන්න වැඩ කරනවා. යම් වීරියක් තියෙනවා නම් මට මදි මේ මගේ වීරිය. තව මම වීරිය වැඩි කරගන්නවා. තියෙන සතිය ගැන හිතනවා තව මට මදි මේ සතිය. තව සතිය වැඩි කරගන්න. සමාධිය ප්‍රඥාව මදි කිය හිත ඒවා වැඩි කරගන්න කටයුතු කරනවා නේ. ඒක තමයි අසන්තුට්ඨිතාච කුසලේසු ධම්මේසු. So Dharma was saying like if we consider the 5 faculties or 5 qualities of faith or confidence, mental effort or energy, sati, samadhi or concentration, wisdom or experiential understanding. So if you think, oh, now I am kind of faith, I have faith, I have confidence, good. This is not like so. If you think still I can improve my faith, even if you feel it's already there. Likewise with mental effort. Okay, I am kind of energetic, but I can still do more effort. So likewise for sati, samadhi and panya. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් මේ භාවනා කරන්නේ මේ නිසා. ඒක තමයි. මේ අපි මහානෙලා ඉන්නෙත් ඒ නිසා තමයි. No, he said we came here for that, and the Markitam said, yeah, that's why we got ordained. But from what I heard during meditation interviews, this is the part where the teacher is very important because sometimes you get very pleasant experiences in the meditation, and many yogis they are just satisfied and want to kind of just enjoy. So then the teacher needs to be very strict and really like you have now a momentum, use the momentum to move some more, don't stop there something. දැන් මේ කාරණාව ගොඩාක් දේවල් වලට දාන්න පුළුවන්. දැන්
අපි ත්‍රිපිටකයේ කියලා තියෙන එක ගැනත් අතෘප්තිමත් වෙන්න පුළුවන්. මම සූත්‍ර ටිකක් නම් කියවලා තියෙනවා මදි මට. තව කියවන්න ඕන සූත්‍ර. සූත්‍ර කියවුවාට පස්සේ හිතන්න පුළුවන් මම අභිධර්මය දන්නවා චූට්ටක් මදි මට. තව අභිධර්මය මම ඉගෙන ගන්න ඕන. So I would actually paraphrase the first one as there is always room for improvement, kind of, in the wholesome things. So Dhammakita says we can apply it to many of the wholesome things because it just says kusalesu dhammesu. So learning or studying the Tripitaka and the commentaries, so you might think, oh, now I have read enough, this is enough. No, so this quality is like, oh no, I can read some more, I can learn some more. එතකොට තව මම මේ පාලි ටිකක් දන්නවා. මදි තව පාලි මම ඉගෙන ගන්න ඕන කියලා හිතනවා. Oh, I know Pali a little bit. No, I can improve my Pali. මම දන් දෙනවා ටිකක් මදි. තව මම දන් දෙන්න ඕනේ. I am giving something and now I am kind of generous person. Now still there is room for improvement. I can be even more generous, train it more. ඒ වගේම මම දැන් සීල් රකින්නවා යම් ප්‍රමාණයකට මදි. තව මම සීලෙ වැඩි කරන්න ඕන. So even with sila or virtue, so I am kind of now virtuous. So there might be improvement also for that. ඒ වගේ සියලුම කුසල් දහම්. කුසලය කියලා යමක් තියෙනවනේ සියලුම කුසල් දහම් පිළිබඳ අතෘප්තිමත් වෙන එක කුසලයක්. අන්න ඒක තමයි මේ So කියන්නේ. this quality is like with whatever kind of wholesome thing, not I don't know, like enjoying the satisfaction or just staying at that level. ඒ විදිහට ඉතින් දැන් ඒක නිවන් දැකලා රහත් වෙනකම් ඔය ගුණය වැඩි කරන්න පුළුවන්. So basically, how then the question might come up. So when is it enough? If there is always room for improvement, so up to the level where you achieve arhatship, there is also always you can think there is room for improvement. Can it not lead to restlessness? No, rest. I say sometimes like a jeweler, you must just watch, not do anything, not add heat, not remove it. If that is the wholesomeness, you have to improve it also. So you have to improve that level up to the arahanthood. So then there is no restlessness. You said just observing or watching. If it is something wholesome, so you have to develop that quality up to the arahanthood. Of watching. Yes. Yeah, that's okay, but not get restless about it. If there is a restlessness, it is just unwholesomeness. You have to eradicate it. You have to eradicate only the restlessness, not the observation ability or watching like that. ඊට පස්සේ ඊගායක විද්‍යාච විමුක්තිච විද්‍යාව සහ විමුක්තිය So කියන්නේ. the next two are vidya and vimukti, here translated as knowledge and liberation. විද්‍යාති තිස්සෝ විද්‍යා. So vidya is very difficult to translate, is the opposite of avidya or ignorance, and there are three kinds of vidya or so-called knowledges. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන විද්‍යා කියලා කියන්නේ ඇත්තෙන්ම අර අවිද්‍යාව නැහැ කියන අර්ථයටත් වඩා Vada. ත්‍රිවිද්‍යා. ඒ කියන්නේ උබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය, චුතූපපාත ඥානය, ආසවක්ඛ්‍ය ඥානය. ඒ තුනට තමයි තිස්සෝ විද්‍යා කියලා කියන්නේ. එතන විද්‍යා කියලා මේ අවස්ථාවේදී අදහස් කරන්නේ. So they are like not just opposite of avidya or ignorance, but they are very specific knowledges. It's just not any kind of knowledge. There are these very specific, special kind of knowledges, and that is the reflection on like a recollection of the past lives, and the divine eye ability with which one can see how the beings fare depending on their actions. Like by doing these good actions, that being has after that arisen over there, is the bad actions over there,
And the last one is the knowledge, special knowledge about the extermination of the 10 asavas. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා විමුක්ති කියන එක. දැන් විඥාච විමුක්ති කියන වචන දෙක විමුක්ති කියන එක කියන ද්වේ විමුක්තියෝ. So the vimukti or liberation or kind of freedom again is not any kind of liberation or freedom. It is two specific liberations. චිත්තස්සච අදිමුක්තිං නිබ්බානං. විමුක්තියෝ චිත්තස්සච අදිමුක්තිං නිබ්බානං. ඒ කියන්නේ සිතේ මිදීම සහ නිවනේ යෙදීම ඕ නිවනේ බැස ගැනීම කියන එක තමයි විමුක්තිය යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ. So the first one is kind of mind. Yes. Freeing of the mind, and the other one is by kind of merging or sinking into nibbana. Something. ඔව් හරි ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ සිතේ මිදීම සහ නිවනේ බැස ගැනීම කියන එක. විමුක්තියෝ චිත්තස්සච. සිතේ විමුක්ති සිතේ මිදීම. So like freeing the mind, freedom of the mind, liberation of the mind, and touching the nibbana. එත්තච අට්ඨ සමාපත්තියෝ නීවරණාදීහි සුට්ටු මුත්තත්තා අදිමුක්තිනාව. මෙහිදී අෂ්ඨ සමාපත්තිය ආදීන්ගෙන් අෂ්ඨ සමාපත්තිය ආදිය නිසා නීවරණයන්ගෙන් සිත මනාකොට මිදීම තමයි මෙතන සිතේ මිදීම කියලා කියන්නේ. So here the freeing of the mind. There are these 8 liberations mentioned in some places in the suttas. Because of those 8 liberations, the mind is freed from the hindrances. So it is this kind of freeing the mind from the hindrances that is meant as releasing it, and it happens with the help of these 8 liberations and so on. අඤ්ඤා විමුක්තිය චේතෝ විමුක්තිය ගත්තොත් තමයි දෙවෙනිව පඤ්ඤා විමුක්ති කියලා කියන්නේ කෙලසුන්ගෙන් සිත මිදීම කියන එක නෑ. පඤ්ඤා විමුක්ත දැන් මෙහෙම චිත්ත විමුක්ත කියලා දෙයක් තිබ්බට පුද්ගලයෙක් පනවල නෑ. චිත්ත විමුක්ත පුද්ගලයෝ කියලා. නමුත් පඤ්ඤා විමුක්ත කියලා පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. ඒකින්ද ඒකේ වෙනසක් තියෙනවා. පඤ්ඤා විමුක්ත උබතෝ භාග විමුක්ත කියලා පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. චිත්ත විමුක්ත කියලා පුද්ගලයෙක් නෑ. So there was the චේතෝ විමුක්ති කියන වචනේ චේතෝ විමුක්ත කියන වචනේ තියෙනවා. ඒ චේතෝ විමුක්ත කියන වචනේ මේ නීවරණයන්ගෙන් සිත මුදවා ගැනීම කියන එකටත් දාන්න පුළුවන්. දැන් ප්‍රථම ධ්‍යානයට આવොත් නීවරණයන්ගෙන් සිත මිදුණා. ඒකත් එක්තරා චේතෝ විමුක්තියක්. So again there was the question, how is the liberation of the mind and liberation by wisdom. So the Amarakitamur said as like this, we had this discussion some time ago. So when we were talking about the different kinds of people, so you have a person called one liberated by wisdom, but you don't have somebody called one liberated by mind. It's not a kind of person. There are others that are called like one liberated in both ways. That's the other person. So here this liberation of mind, like even the first jhana, first absorption, there is a particular freeing of the mind happening because of the first jhana itself. So even the first jhana itself is a kind of freeing of the mind from the hindrances. එතකොට දැන් විමුක්ති කියන එක යටතේනේ අපි කතා කරකට. ඒතකොට විමුක්ති දෙකක් තියෙනවා. එකක් සිතේ මිදීම කියන විමුක්තිය, අනිත් එක නිවනේ බැස ගැනීම නැමැති විමුක්තිය. ඒතකොට දැන් සිතේ විමුක්තිය කියන එක තමයි අපි කිව්වේ අෂ්ඨ සමාපatti නිසා නීවරණයන්ගෙන් සිත මුදවා ගැනීම. So now this is discussion because the second word here in these two things is vimukti or liberation. So there are two kinds of liberation or freedom, and that is of mind, and that was explained as because of these 8 liberations, the mind is freed from the hindrances. So that is the first kind of liberation or freedom.
And the second kind of freedom is by sinking into nibbana or something like that. ඔව් දැන් ඒ It was ගැන not. We will give the explanation now. ඒ ගැන කියනවා නිබ්බානං සබ්බ සංකතතෝ විමුත්තත්තා විමුක්තිති වේදිතබ්බා. නිවන සියලු සංකතයන්ගේ මිදීමක් නිසා විමුක්තියක් යයි දත යුතුයි කියලා So කියනවා. why nibbana is called a liberation, as one of the kinds of freedom or liberation, because nibbana is completely free from any conditioned thing. So like in අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේක ඒ කියන්නේ විස්කම්බන ප්‍රහාණ සමුච්ඡේද ප්‍රහාණ. ඒකමමත් නෙමෙයි. දැන් මේකේ මේ අපි මේ තියෙන කාරණාව ගත්තොත් නීවරණයන්ගෙන් සිත මිදීම තමයි පළවෙනි විමුක්ති වර්ගය. නිවන තමයි දෙවෙනි විමුක්ති වර්ගය. So there is this word pahana means abandoning. Is usually it's translated as abandoning in English, and there are like these different levels of abandoning by like opposition or putting aside and so on, and the last one is by cutting off. So the question was which one of these are connected, how is it related? So the Amarakita Amdu said, okay, what you said, okay, but here this term here is liberation, and the explanation given here is one kind of liberation is the liberation of the mind by being free from hindrances because of the 8 liberations, and the other kind of liberation is by can I call it like experiencing nibbana, let's say. We can say actually just the nibbana itself is freedom from any kind of condition. අන්න ඒ විදිහට ඒක තේරුම් ගන්න. අන්න දැන් ඒ යුගලෙන් පස්සේ ඊගාට තියෙනවා මෙතන අන්තිම අන්තිම යුගලය කයේ ඥාන අනුපාදේ ඥාන. ඒ කියන්නේ ක්ෂයෙහි නුවණ. So this is the last one in the two things, and that is the knowledge of the destruction or eradication, and the knowledge of recurrence. දැන් කයේ ඥාන කියන එක තියෙනවා කිලේශක් ක්ෂය කරේ අරිය මග්ගේ ඥාන. කෙලෙස් ක්ෂය කරන්නා වූ ආර්ය මාර්ගයේහි ඥානය තමයි ක්ෂය ඥානය කියලා So කියන්නේ. this knowledge of the extermination of destruction is this the noble path. These defilements are eradicated. So that is knowledge about that comes together with the noble path is the knowledge of the eradication. ඊටසේ අනුපාදේ ඥානන්ති පටිසන්ධි වශයෙන් අනුපාද භූතේ තන්තම් මග්ග වජ්ජ කිලේශානං වා අනුපාද පරියෝසානේ උප්පන්නේ අරිය ඵලේ ඥාන. ඒ කියන්නේ ඒ මාර්ග ඥාන වලින් නැවත හට නොගන්නා විදිහට කෙලෙස් ඡය කිරීම සහ ඒ මාර්ගයෙන් කෙලෙස් නැති කිරීම නිසා ඇතිවන ඵලය කියන මේ දෙකම අනුත්පාදේ ඥානං කියලා කියන්න පුළුවන්. So this was kind of complex, so I will try. So together with the noble path and eradication of the defilements, there arises kind of understanding or knowledge that this happened, and as a result there is non-arising of some particular defilements that have just been eradicated. So knowledge or understanding of that is this non-recurrence. Non-recurrence. ඊට පස්සේ ඵලේ ඥාන. So, and that is also the path, fruition knowledge. ඔව් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කෙටියෙන් කිව්වොත් කයේ ඥානං කියලා කියන්නේ මාර්ගය හා බැඳුණු ප්‍රඥාව, අනුපාදේ ඥානං කියලා කියන්නේ ඵලය හා බැඳුණු ප්‍රඥාව. Or if we simplify it, the kind of knowledge or understanding that is there together with the path, noble path. Here the noble path means the like realizing of Nibbana, basically.
noble path. ඔව්. Yeah. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ කියන්නේ නිවන. මාර්ගය කියලා එකක් තියෙනවානේ. Yes, sir. මාර්ගය පිළිබඳ යම් ඥානය නිවන නෙවෙයි. මාර්ගය කියලා එකක් තියෙනවා, නිවන කියලා එකක් තියෙනවා, ඵලය කියලා එකක් තියෙනවා. මාර්ගය පිළිබඳ ඥානය තමයි කය ඥාන කියලා කියන්නේ. ඵලය පිළිබඳ ඥානය තමයි අනුත්පාදේ ඥානය කියන්නේ. මාර්ගය සහ ඵලය සිත්. නිවන කියන්නේ සිතක් නෙවෙයි. Okay, so what is connected with the path is the first one, and what is connected with the fruition is the second one. හරි. එහෙනම් මේ දෙක තියුණු ඒවා දැන් කියවලා ඉවර කළා. එතකොට සරියුත් හාමුදුරුවෝ කියනවා එවත්නි මේවා දන්නා දක්නා අරහත් සම්මා සම්බුද්ධ වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරන ලද ද්වික ධර්මයේ වගේ. දෙවි මිනිසුන්ට යහපත පිණිස වැඩ පිණිස සැප පිණිස සියල්ලන් විසින්ම සමගිව මේවා සංගායනා කටයුතු කරන්න ඕන. විවාද කරන්න එපා කියලා කියනවා. So then again is the conclusion, because as was said already before, the beginning of this each set of terms or list of terms, and conclusion has this kind of same setup. So here Venerable Sariputta concludes that. So these are the two things that were perfectly proclaimed by the Blessed One who knows and sees the fully enlightened Buddha. So we should recite all together without disagreement, so that this holy life might be enduring and established for a long time, thus to be for the welfare and happiness of the multitude, out of compassion for the world, for the benefit and welfare and happiness of devas and humans. එහෙනම් අද දවසට අපි මෙතකින් සමාප්ත කරමු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. This is where we finish today. May all be well and happy and protected by the No, we are, this is the